In der Welt der Finanzen neigen viel Menschen dazu zu glauben, dass die wichtigsten Ziele bei einer Million, 10 Millionen oder gar Milliarden Euro liegen. Doch aus rein praktischer Sicht ist dies all, die das Leben eines Menschen mehr als andere verändern kann, oft viel kleiner. Genos 20.000 Euro, das ist kein astronomisch zum Nach den Mossben der Finanzwelt. Und doch ist es für die meisten normalen Menschen die Hertest hört, und gleichzeitig die tiefgreifens Erfahrung ihres Lebens. Sie nennen sich den Prozess des Geldensammelns wie ein Racket vorstellen, die verlässt. In den ersten Minuten muss die Racket ein gültig Mensch Treibstoff verbrennen, die Schwerkraft der dichten Atmosphäre zu durchbrechen. Sobald sie dieser Anziehungskraft in Kommen ist, wird die weiter Reis viel leichter. Die finanzielle Reis eines Lebens funktioniert gänzlich. Die Phase von 0 bis 20.000 Euro ist die Schwerkraft in der Alltags. Wenn ihr Ersparnis noch sehr klein sind, befindet sich ihr Leben in einem permanent fragilen Zustand. Ein winziges Problem kann sich blitzschnell in ein existenziell Kreis verwandeln. Wenn Sie zum Beispiel nur ein paar hundert oder ein paar tausend Euro auf dem Konto haben, kann ein kaputtes Auto in die ernste Handreparatur von einigen hundert Euro dazu führen, dass Sie die Miete für diesen Monat nicht mehr zahlen können. Selbst so etwas wie Zahnschmerzen wird aufgeschoben, weil die Kosten für den Zahnarzt zu hoch erscheinen. Mit der Zeit wird aus diesem kleinen Problem in Behandlung, die ein Vielfaches kostet. Das Paradoxon ist, wenn Sie weniger Geld haben, sind die Kosten des Überlebens oft höher. Die Banken verlangen Gebühren, weil ihr Guthaben zu niedrig ist. Vermeider haben Strafen für petit Mietzahlungen, und oft müssen Sie die billigsten Produkt kaufen, die schnell kaputt gehen. Was Sie zwingt, Sie immer wieder zu ersetzen. Die ständigen kleinen Ausgaben erzeugen einen permanenten Luftwiderstand, der viele Menschen in einer finanziellen Abwärtsspirale gefangen hält. Deshalb ist die Phase bis zum Erreichen der 20.000 Euro meistens die schwerst. Sie erfordert Geduld, Disziplin und manchmal spürbar Opfer beim Konsum. Doch sobald Sie dies soll erreichen, beginnt sich etwas Wesentliches zu verändern. Sie sind nicht mehr darauf beschränkt, von der Hand in den Mund zu leben. Sie beginnen, ein erst kleines, solides Fundament zu besitzen. 20.000 Euro sind nicht genial Geld, in den Ruhestand zu gehen oder ein Luxusleben zu führen. Doch sie bieten etwas viel wertvolleres, fundamental Stabilität. Sie nennen vorher diesen Problem bewältigen, und sofort in einen Kreis zu stürzen. Sie besitzen ein finanzielles Polster, das ist ihnen erlaubt, langfristig zu denken, anstatt nur von Monat zu überleben. Mit anderen Worten, 20.000 Euro sind weiter Erstschritt, der Schwerkraft der Armut zu entkommen. Vor diesem Meilenstein fliegt der Großteil ihrer Energie in die Bewältigung der glitschen finanziellen Drucks. Sobald sie ihn überschritten haben, bekommen sie die Chance, voranzukommen, vermögenswert aufzubauen und die Trajektorie ihres finanziellen Lebens zu verändern. Wenn ein Menschersparnis von etwas 20.000 Euro erreicht, zeigt sich die Erstveränderung nicht im Luxus, in einem besseren Lebensstil oder in sichtbaren materiellen Verbesserungen. Sie tragen vielleicht immer noch dieselbe Kleidung, fahren das Auto, das sie schon seit Jahren nutzen, und wohnen im selben Haus. Aber in ihrem Kopf beginnt sich ein gültig Veränderung zu vollziehen. Es ist das Entstehen der Macht, nie zu sagen. Im Arbeitsumfeld wagen es viele Menschen nicht, nie zu sagen, nicht, weil es ihnen entfigiten oder einer eigenen Meinung fällt, sondern schlicht, weil sie kein finanzielle Sicherheitszone haben. Wenn kein Geld auf der hohen Kante liegt, wird die Angst vor den Jobverlust zum Gertendruckmittel. Der bloße Gedanke, kein Geld für Miet, Essen oder die Grundordnungen zu haben, reicht aus, damit viele Menschen den akzeptieren, die sie eigentlich nicht tun wollen. Stellen sie sich zwei Personen vor, die am selben Unternehmen arbeiten. Sie haben dieselben Qualifikation, das gleiche Gehalt und die gleiche Erfahrung. Aber es gibt einen Unterschied. Die primäre Person hat fast keine Ersparnis und vielleicht sogar Kreditkartenchen. Die zweite Person hat 20.000 Euro auf dem Konto. Eines Tages verlangt der Chef von beiden, Wochenenden besoll Überstunden zu machen oder etwas zu tun, das sie für völlig vernünftig halten. Die erste Person wird sofort Angst verspüren. Ein Flat von Fragen steht ihr durch den Kopf. Was, wenn ich mich weigere? Was, wenn ich gefragt werde? Why soll ich denn nächsten Monat überleben? Dies Angst fort dazu, dass sie fast als akzeptiert. What man von verlangt, dies white person ist anders. Mit 20.000 Euro in Ersparnissen weiß sie, dass sie mehr Monat, vielleicht sogar ein halbes Jahr und ein Kommen leben kann. Angesichts dessen kann sie ruhig bleiben und klar denken. Sie kann ihn rational Entscheidung treffen und sagen, ich denke, wir sollten einen effektiveren Weg finden, das zu lösen.
and when die situation work like an acceptable ist, hat sie immer die Option zu gehen, und sofort in den Abgrund zu stürzen. Das ist der Wort von Ersparnissen. Es ist nicht nur ins All auf ihrem Bankkonto, es ist Freiheit in Form von Handlungsbelam. Psychologen haben zudem herausfunden, dass das Gehirn eines Menschen durch sich ständig Sorgen Geld machen muss, permanent mit Berlebensdenken besetzt ist. Das reduziert die Fähigkeit, sich zu fokussieren, Klugensgedanken zu treffen und langfristig zu planen, finanzieller Druck blockiert in sehr Fähigkeit, klar zu denken, wenn sie hingegen ein ausreichendes Notfallpolster wie die 20.000 Euro besitzen, schaltet ihr Gehirn vom Berlebensmodus in den Strategiemodus. Sie können anfangen, weiter vorausschauenden, neue Fähigkeiten zu erlernen, nach besseren Karrierezielen zu suchen oder Investitionen für die Zukunft zu planen. Sie werden selbstbewusster in Gesprächen, ruhiger bei der Arbeit und weniger von Angst gesteuert. Deswegen sagen will Menschen, dass Geld zwar kein Glück kaufen kann, aber es kauft Seelenfrieden. Und manchmal ist dieser Frieden genau das Fundament, das man braucht, ein besseres Leben aufzubauen. Wenn Sie auf dieser Reise sind und Ihr ersten Ersparnis aufbauen, denken Sie daran, das Ziel von 20.000 Euro ist nicht nur ein Soll. Es ist ein Schild, der Ihr Freiheit schützt. Es ist der Erstschritt, die Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen, anstatt von den Umständen kontrolliert zu werden. Und nun möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Haben Sie Ihr Preis schon begonnen? Wenn Sie fest ins Klassen sind, Ihr erstes Polster aufzubauen in den Meilenstein von 20.000 Euro anzustreben, schreiben Sie die Nummer 1 unten in die Kommentare. Das ist nicht nur ein Soll. Es ist ein Versprechen in sich selbst, dass Sie heute beginnen, Ihr finanzielle Zukunft zu verändern. Sobald Sie die Mark von 20.000 Euro überschritten haben, beginnt etwas extrem Wichtiges zu passieren. Ihr Geld beginnt, von selbst Geld zu generieren. Das ist der Moment, in dem die Sensationsmaschine so richtig anläuft. Albert Einstein nennt den Sensations ein das Weltwunder. Doch viele Menschen verstehen einen entscheidenden Punkt dabei nicht. Der Sensations seit sein war macht erst, wenn man genügend Startkapital hat. Wenn die Summe zu klein ist, können die Ergebnis, selbst wenn Sie extrem geschickt investieren, so limitiert sein. Ein spürbar Veränderung in Ihrem Leben zu bewirken. Sehen wir uns ein einfaches Beispiel an. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein sehr fähiger Investor in Erzielen niedrige Rendite von 10%, was Ihr im Markt bereits als Starkleistung gilt. Wenn Sie nur 1.000 Euro haben, verdienen Sie nach einem Jahr etwa 100 Euro. 100 Euro reichen vielleicht für ein gutes Abendessen oder ein paar Tankverlangen. Aber Sie verändern Ihr Leben nicht. Sie müssen sich immer noch Sorgen damit. Rechnungen und monatlich ausgeben machen. Ihr Investment wird fast vollständig von den glitchen Lebenshaltung skint verschlungen. Das ist exakt der Grund, warum will Menschen denken, das Investieren am Anfang keinen Sinn ergibt. Es liegt nicht daran, das Investieren unwirksam ist, sondern daran, dass Ihr Kapital zu klein ist, einen realen Unterschied zu machen. Aber sehen Sie, was passiert, wenn Sie 20.000 Euro haben, bei der selbenjährlichen Rendite von 10% bettert ihr. Gewinn 2.000 Euro, für viele Menschen entsprechen 2.000 Euro einem kompletten Monatsgehalt oder reichen aus, die Miete für mehrere Monate zu decken. In diesem Fall sind Ihr Investment kein unbedeutend Soll mehr. Sie beginnen, Ihr Lebensqualität direkt zu beeinflussen. Es ist der Moment, in dem Sie merken, dass Sie nicht mehr allein kämpfen. Sie haben jetzt einen neuen Partner, Ihr Kapital. In dieser Partner arbeitet während 20 Stunden am Tag für Sie, und Pause, und Klagen, und etwas im Gegenzug zu verlangen. Diesen Prozess zu verstehen, stellen Sie sich einen Schneeball vor. Wenn Sie mit einem ganz kleinen Schneeball beginnen und in den Hügel hinenrollen, kann der Wind like zertreten. Aber sobald Sie einen soliden Kern aus Schnee haben, sorgt Jedes Rollen dafür, dass wuchst ein schwerer wird. 20.000 Euro sind dieser solid Kern. Beim Investieren geht es ein berühmtes Prinzip namens wie eine 70er Regel. Diese Regel hilft Ihnen abzuschätzen, wie lang es dauert, Ihr Geld zu verdoppeln. Sie teilen einfach wie ein 70 durchschnittliche Rendite. Wenn Sie beispielsweise ein Rendite von 8% pro Jahr erzielen, verdoppelt sich Ihr Geld in etwa 9 Jahren. Das bedeutet von 20.000 auf 40.000 Euro, von 40.000 auf 80.000 Euro, von 80.000 auf 160.000 Euro. Das bemerkenswert ist, dass dieser Prozess passieren kann und dass Sie jemals neues Geld hinzufügen, vorausgesetzt, Sie lassen Ihr Geld investiert und sehen es unterwegs nicht ab. Doch will Menschen machen einen großen Fehler. Bevor Sie die Mark von 20.000 Euro überhaupt erreicht haben, Sie haben das Gefühl, Ihr Geld sei so wenig. Also beginnen Sie, nach Investitionen mit extrem hohen Renditen zu suchen, wie riskant in Kryptowährungen, spekulativen Aktien oder
Heiden, die das Senfake versprechen, das klingt aufregend. Aber in der Realität ist dies dunquais extrem gefährlich. Wenn Sie versuchen, in kurzer Zeit 500% Rendite zu erzielen, akzeptieren Sie gleichzeitig die Möglichkeit, 100% Ihres Gelds zu verlieren. Und wenn das passiert, stehen Sie wieder ganz am Anfang und müssen von vorn beginnen. Deshalb ist in der ersten Phase Ihrer finanziellen Reise nicht das schnell Wachstum das Wichtigste, sondern der Schutz und die Akkumulation des Kapitals. Bever Sie 20.000 Euro erreichen, lautet Ihr Hauptmission, konsistent sparen, Disziplin halten und ein solides Fundament bauen. Erst wenn Sie dies soll erreicht haben, setzen Sie Ihren Schneeball wirklich auf den Hang des Insuffiziences. Und ab diesem Moment beginnt sich etwas Wesentliches zu verändern. Vorher haben Sie für Geld gearbeitet, aber jetzt beginnt das Geld, für Sie zu arbeiten. Wenn Sie diese Meilenstein geschafft haben und 20.000 Euro auf Ihrem Konto liegen, brauchen Sie einen klaren Plan, den nächsten Meilenstein zu steuern, 100.000 Euro. Viele Menschen beginnen in diesem Moment sofort zu fragen, welche Aktien soll ich jetzt kaufen, mein Geld so schnell wie möglich zu vermehren. Es ist jetzt nicht die Zeit für Glücksspiel. Es ist die Zeit, das finanzielle Fundament klugen nachhaltig zu strukturieren, anstatt nach einer Wunderaktie zu suchen, ist der beste Ansatz. Dieses Geld in zwei Teile mit welch unterschiedlichen Aufgaben aufzuteilen. Der erste ist, für den finanziellen Schutz gedacht, etwa 5.000 bis 10.000 Euro sollten in extrem securen Orten aufbewahrt werden, wie einem Tagesgeldkonto mit solider Verzinsung, Geldmarktfonds oder kurzfristigen Staatsanleihen. Dieses Geld ist nicht dazu gedacht, hohe Renditen zu erzielen, sondern Sie vor den Risiken des Lebens zu schützen. Betrachten Sie es als Ihre finanzielle Rüstung, denn im Leben passiert das unerwartet. Das Auto streikt, medizinische Kosten fallen plötzlich oder Sie verlieren unerwartet Ihren Job. Wenn Sie dies Schutzig nicht besitzen, dann werden Sie vielleicht gezwungen, Ihr langfristigen Investitionen im schlechtesten Moment zu verkaufen. Viele Menschen verlieren in der Börse Geld, nicht weil sie schlecht investiert hätten, sondern weil sie gezwungen wären, mitten im Kursinbruch zu verkaufen, weil sie dringend Bargeld brauchten. Ein Notfall von sorgt dafür, dass sie langfristig im Spiel bleiben. Der zweite Teil ist für den Aufbau ihrer Vermögensrum gedacht. Sobald ihr finanziell Rüstung steht, können die verbleibenden 10.000 bis 15.000 Euro langfristig investiert werden. Für die meisten Menschen ist die einfachste und effektivste Strategie das Investieren in Indexfonds, anstatt zu versuchen, das in Unternehmen zu finden, das dramatisch wachsen kann, erlauben in Indexfonds. In die Gesamtwirtschaft zu investieren, wenn die großen Unternehmen wachsen und die Wirtschaft expandiert, wächst der Investment mit ihnen. Das Schein in dieser Strategie ist, dass Sie den Markt nicht vorhersagen müssen. Sie müssen nicht jeden Tag die Finanznachrichten verfolgen. Sie müssen nicht ständig handeln. Sie brauchen schlicht Geld und müssen die Zeit für sich arbeiten lassen. Wenn Sie sich jedoch ausschließlich auf Investitionen von 10.000 oder 15.000 Euro verlassen, 100.000 Euro zu erreichen, kann der Prozess recht langsam sein. Deshalb ist die Include-Strategie, einen kleinen Teil Ihres Gelds zu nutzen, in sich selbst zu investieren. Erlernen Sie zum Beispiel ein neues Fähigkeit, erwerben Sie eine professionelle Zertifizierung oder machen Sie Kurs, die Ihr Einkommen steigern und Ihnen zusätzlich Einkommensgoal schaffen können. Stellen Sie sich vor, Sie investieren 1.000 Euro, eine Fähigkeit zu erlernen, und diese Fähigkeit hilft Ihnen, Ihr Einkommen 500 Euro im Monat zu steigern. Das bedeutet 6.000 Euro im Jahr, 60.000 Euro ebers ein Jahr hinweg. In der Welt der reinen Finanzinvestition ist es verdammt schwer, ihn endlich zu finden. Die solch Renditen abwirft, aber wenn Sie in Ihr eigenen Fähigkeiten investieren, ist das absolut machbar. Das ist der fundamental Unterschied zwischen Menschen, die finanziell stagnieren, und jenen, die eine solid Basis aufbauen. Wenn Sie kein finanziell Reserve haben, sind Sie gezwungen, unterlass zu arbeiten, nur den Tag zu überstehen. Aber wenn Sie ein Sicherheitspolster von etwas 20.000 Euro besitzen, gewinnen Sie Raum zum Atmen, Raum, zu experimentieren, zu lernen, und sich weiterzuentwickeln. Mein Partner Carl sagt einst, die ersten 100.000 Euro sind die schwersten. Aber wenn Sie die Mark von 20.000 Euro erst einmal geknackt haben, wird der Weg vor Ihnen viel leichter. In diesem Punkt werden Sie nicht mehr nur von einer einzigen Kraft angetrieben. Sie besitzen nun zwei Motoren, die perfekt zusammenarbeiten, der Einkommensmotor aus Ihrer Arbeit und Ihren Fähigkeiten und der Zinsmotor aus Ihren Investitionen. Wenn diese beiden Motoren synchron laufen, kann sich die Geschwindigkeit, mit der Sie Wohlstand aufbauen, dramatisch beschleunigen. In Jitzmektichen in Ihnen Frage stellen, in welcher Phase befinden Sie sich auf Ihrer finanziellen Reise? Haben Sie die 20.000 Euro schon erreicht, oder sind Sie auf dem besten Weg zu den 100.000 Euro? Wenn Sie fest entschlossen sind, Ihre langfristige Finanzstrategie aufzubauen und den nächsten Meilenstein zu erreichen, schreiben Sie die Nummer 5 in die Kommentare. Das ist nicht nur Ihnen soll, es ist
ist ein Zeichen dafür, dass sie begonnen haben, wie ein Nektar Erbauer von Wohlstand zu denken. Sprechen wir über drei Fälle, die finanziell Reis sehr streng nennen, wenn sie sich auf dem Weg von 20.000 zu 100.000 Euro befinden. Dies ist eine extrem sensible Phase. Sie haben den Hertessen Anfang hinter sich, ein grundlegendes Polster aufgebaut und sehen, wie Geld wuchst. Aber dies Phase birgt dort gefährlich Fallstrick, die dazu führen können, dass sie alles verlieren und wieder bei Null anfangen müssen. Viele Menschen scheitern nicht, weil sie kein Geld würde ihnen können, sondern weil sie gravierende Fehler machen, sobald sie etwas Geld besitzen. Es steht drei häufig Fehler, die sie in Beating vermeiden müssen, wenn sie weiter kommen wollen. Fehler Nummer 1 ist das Liehen von Geld, zu investieren. Wenn sie 20.000 Euro auf dem Konto haben, beginnen viele Finanzinstitute oder Online-Plattformen damit, ihnen Hebelprodukt schmackhaft zu machen. Sie sollen ihnen, dass ihr Renditen will schneller wachsen. Wenn sie zusätzliches Geld für ihre Investitionen aufnehmen, das klingt anfangs sehr verlockend. Aber in der Realität multipliziert ein Hebel vor allem das Risiko. Die Finanzmärkte sind immer volatil. Wenn der Markt in Kurse seit drastisch einbricht, werden sie vielleicht gezwungen, ihr Vermögens zu verkaufen, die Schulden zu bedienen. Wenn das passiert, verlieren sie nicht nur ihr Gewinn, sondern im schlimmsten Fall ihr Gesamtstartkapital. Denken sie immer daran. Sei es der Wortwolfsvorteil eines langfristigen Investors, wenn sie Geld leihen, -1 zu investieren, verwandeln sie diesen Zeitvorteil in freiwilligen permanenten Druck, selbst klein. Marktschwankungen können sie dann aus dem Spiel werfen. Fehler Nummers, wie ist das Hinterherzigen von komplexen Investments? Ein weiterer Fehler, den viele Menschen machen, ist der überall Einstieg in komplex Finanzinstrument, die sie nicht wirklich verstehen, wie Optionen, Futures, kurzfristiges Trading oder hochspekulative Strategien. Dies Instrument werden oft als Weege beworben, in Kursester seit massiv Gewinn zu erzielen. In der Realität sind dies Geldmarkt, auf denen Profis in Großinstitutionen einen gigantischen Vorteil haben. Wenn sie unjahrlänger Vorrang in dies Markt einsteigen, ist das, als würden sie ein Casino betreten, in dem all anderen Experten sind. Für die meisten Menschen ist die einfache Strategie wie das langfristig investieren in den breiten Markt weitaus effektiver und viel sicherer, als zu versuchen, den Markt zu schlagen. Fehler Nummer 3 ist das zu früh Kaufen einer Immobilie. Das mag berechtigt klingen, aber für viele Menschen auf dem Niveau von 20.000 Euro ist der Kauf eines Eigenheims finanziell verfreit. Der Grund dafür ist, dass 20.000 Euro meistens gerade mal für ihn klein Zahlung reichen. Wenn sie in dieser Phase ein Haus kaufen, nehmen sie in gültige Hypothek auf, die sie Eberjahrzehnte bindet. Das führt zu permanenten monatlichen Finanzdruck, einer reduzierten Sparfähigkeit und nimmt ihnen jegliche Flexibilität in ihrer Karriere und ihrem Privatleben, was noch schwerer wiegt. Ein solcher langfristiger Kredit nimmt ihnen die Macht, nie zu sagen, die sie gerade erst gewonnen haben. Sie können sich dann vielleicht nicht mehr erlauben, ihren Job zu kündigen, neue Gelegenheiten zu prüfen oder die Karriere zu wechseln, weil sie jeden Monat die Fixhypothekenrate bedienen müssen. In gewisser Weise drängt sie das Geno in die Situation zurück, in der das Geld sie kontrolliert. Exakt so, wie es war, bevor sie ihre Sparnis aufgebaut haben. In der Phase von 20.000 bis 100.000 Euro ist das wichtigste nicht, das Geld so schnell wie möglich zu vermehren. Die war Priorität lautet, Fehler zu vermeiden, die ihr Gesamtfinanzielles Fundament zu determinieren können. Sie können sich dies Phase wie den Schutz des Samens ihres Wohlstands vorstellen. Wenn sie diesen Samen pflegen und beschützen, werden mit der Zeit wachsen und irgendwann zu einem großen Baum werden. Wenn sie jettig und vorsichtig sind zu lassen, das ist ihr Startwort, müssen sie wieder ganz von vorn anfangen, und in der Welt der Finanzen ist ein Neustart bei Null immer weitaus schwieriger, als auf einer Basis aufzubauen, die man sich bereits much ermerkt hat. Es steht einen biologischen Faktor im menschlichen Körper namens Cortisol, allgemein bekannt als das Stresshormon. Wenn sie sich ständig Sorgen Geld machen und darüber nachdenken, wie sie die mit für den nächsten Monat bezahlen oder ihr Rechnungen decken sollen, heilt ihr Körper den Cortisolspiegel über lang Zeitraum auf einem hohen Niveau. Das Problem ist, dass ein dauerhafter Cortisolspiegel nicht nur ihr Stimmung drückt, hat direkt Auswirkungen auf ihre Gesundheit in ihr Lebensqualität, kann zu Schlaflosigkeit, chronischer Unruhe, Reizbarkeit im Umgang mit ihren Mitmenschen, Konzentration sogar zu einem geschwächten Immunsystem führen. Mit anderen Worten, finanzieller Druck ist nicht nur ein Geldproblem, ist eine Form von chronischem Stress. Wenn ein Mensch kein Notfallreserven hat, ist das Leben wie ein Tanz auf dem Drahtseil. Ein winziges Zwischenfall dazu führen, dass alles kontrolliert. Die ständigen Jewischheit heilt will Menschen in einem permanenten Stresszustand gefangen.
Michigan. Aber wenn sie 20.000 Euro auf dem Konto haben, hat sich, selbst wenn sie sich überhaupt nichts Neues gekauft haben, etwas Entscheidendes verändert. Sie haben jetzt ein Sicherheitsnetz unter sich. Sie wissen, dass sie, falls etwas Unvorhergeschehenes passiert, eine finanzielle Reserve haben, die Situation zu meistern. Das allein reicht meistens aus, den Geist massiv zu beruhigen. Wenn der finanzielle Druck nachlässt, beginnen sich viel andere Aspekte des Lebens zu verändern. Sie schlafen nachts besser, weil sie nicht mehr inunterbrochen über Geld grübeln müssen. Sie werden geduldiger mit ihrer Familie und ihren Kindern, weil ihr Geist nicht mehr von existenziellen Sorgen aufgefressen wird. Sie können sich besser auf die Arbeit, das Studium oder langfristig Ziel fokussieren. Das ist etwas, das viele Menschen unterschätzen. 20.000 Euro bringen ihnen eine sichtbare Dividende in ihr Leben. In dies Dividende heißt Seelenfrieden. Viele Menschen sagen, Geld macht nicht glücklich. Das mag bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Aber Geld kann viele der Ursachen für Unglück beseitigen. Es kann ihnen die Schlaflosigkeit ersperren, die durch und Besult Rechnungen entstehen. Es kann sie von den täglichen Sorgen die nackte Existenz befreien. Und das steht ihnen den mentalen Freiraum, über die wirklich bedeutenden Dinge im Leben nachzudenken. In der Realität glauben viele Menschen, sie werden sich sicher fühlen, wenn sie Millionen besitzen. Aber die Wahrheit ist, dass selbst ein relativ klein Sumweise 20.000 Euro einen gigantischen Unterschied in ihrem Leben machen kann. Den wahrer Wohlstand misst sich nicht immer in dem Luxus, den man sich so stellt. Manchmal misst sich schlicht in dem Maß an Freiheit und Frieden, das man jeden Tag empfindet. Wenn sie dieses finanzielle Polster besitzen, beginnen sie zu begreifen, dass Geld nicht nur ein Werkzeug ist, Dinge zu kaufen. Es ist auch ein Werkzeug, Stabilität, Seelenfrieden und Zeit für sich selbst zu kaufen. Und in den meisten Fällen sind dies Dinge weitaus wertvoller als jeder materielle Besitz. Vor dem Erreichen der 20.000 Euro eher das Geld auf wie ein Chef, der ihr Leben kontrolliert. Sie müssen Jobs machen, die sie vielleicht nicht wirklich mögen, und Druck im Arbeitsumfeld ertragen, nur sicherzustellen, dass genug Geld da ist, die Lebenshaltungskosten zu decken. In dieser Phase folgt sich Geld in wie eine Autorität, der sie gehorchen müssen. Aber sobald sie sich dieses finanzielle Polster aufgebaut haben, beginnt sich dies Beziehungen zu drehen. Schritt für Schritt werden sie zu demjenigen, der das Geld kontrolliert, anstatt zu lassen, dass das Geld sie kontrolliert. Das bedeutet nicht, dass sie sofort ihren Job kündigen oder komplett aufhören zu arbeiten. Aber es bedeutet, dass sie Optionen gewinnen. Sie können sich dafür entscheiden, in einem Job zu arbeiten, indem sie wirklich wachsen wollen. Sie können Gelegenheiten ausgleichen, die nicht zu ihnen passen. Sie können Zeit in das Lernen, in ihr persönlichen Entwicklung investieren. Sie können mehr Zeit mit ihrer Familie in den Dingen verbringen, die im Leben wirklich glänzen. Das ist dies, was fundamental finanzielle Freiheit eigentlich bedeutet. Viele Menschen missverstehen das Ziel des Sparens. Sie denken, das Ziel besten darin, irgendwann einfach mehr Geld ausgeben zu können. Aber wenn sie Geld nur ansammeln, es später komplett für Luxusartikel auf den Kopf zu hauen, verändern sie in Wahrheit nur die Art des Konsumzyklus. Ihr Leben verändern sie damit nicht. Jemand kann ein Luxusauto fahren und teure Kleidung tragen, wenn dafür aber immens Schulden abzahlen muss und inunterbrochen schaffen muss, nur dies Schulden zu bedienen. Dann ist in Wahrheit nicht frei. Auf der anderen Seite kann jemand absolut bescheiden leben, ein altes Auto fahren und seinen Wohlstand niemals zur Schau stellen. Wenn aber Solidarsparnis und die Wahlkontrolle über seine eigene Zeit besitzt, dann fordert in der Realität ein weitaus reicheres Leben. Deshalb liegt das Geheimnis vieler Menschen, die finanziellen Erfolg erreichen, oft in einem einfachen Lebensstil. Sie haben verstanden, dass der beste Nutzen von Geld nicht darin besteht, andere zu beeindrucken, sondern die Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen. 20.000 Euro sind kein Sum, die es ihnen erlaubt, in Rente zu gehen oder ein Luxusleben zu führen. Aber sie sind der Startpunkt für ein Veligander Dunkweis über Geld. Sie beginnen zu erkennen, dass das Ziel beim Aufbau von Wohlstand nicht darin besteht, der Weltergend etwas zu beweisen. Das Warziel ist dies, ein Leben zu erschaffen, in dem sie die Freiheit haben zu wollen, wie sie jeden Tag leben möchten. Wenn sie diesen Zustand erreichen, ist das Geld nicht mehr das ultimative Endziel. Es wird schlicht zu einem Werkzeug, das ihnen hilft, das Leben zu bauen, das sie wirklich wollen. Und das ist die tiefste Definition von Wohlstand. Nach allem, was wir besprochen haben, bleibt ein wichtiger Punkt festzuhalten. 20.000 Euro sind nicht das Ziel. Sie sind der Startpunkt. Dies Reis ist kein Rennen, Wohlstand zur Schau zu stellen. Es ist der Prozess,
ein solids Fundament für ihr Zukunft and your family zu errichten. Vielleicht haben sie dies 20.000 Euro noch nicht erreicht. Vielleicht tun sie dra die allerersten Schritt beim Sparen, aber das wichtigste ist nicht, wo sie heute stehen, das wichtigste ist, ob sie begonnen haben, die Richtung zu ändern. Denn jede noch so klein die sie sparen, jede klug ausgeben Entscheidung und jede neue Fähigkeit, die sie erlernen. All das verändert im Stillen die Trajektorie ihres Lebens. Wenn es ihnen also wirklich ist mit dem Aufbau finanzieller Freiheit, dann beginnen sie heute, setzen sie sich das Ziel für ihr erstens 20.000 Euro und verpflichten sie sich, es zu erreichen. Wenn dieses Gespräch sie dazu gebracht hat, ernsthafter über ihr finanziell Ries nachzudenken, tun sie jetzt einen kleinen Schritt, schreiben sie einen Kommentar über ihre aktuelle Situation. Wie viel haben sie schon gespart? Oder in welcher Phase auf dem Weg zu den 20.000 Euro befinden sie sich? Schreiben sie gleichzeitig auf, worauf sie bereit sind zu verzichten, dieses Ziel zu erreichen. Sie ist der Glitch-Kaffees mitnehmen. Der Verzicht auf neue Schuhe oder das Starten eines zusätzlichen Projekts. Betrachten sie diesen Kommentar als ein Versprechen in sich selbst. In eines Tages, wenn sie dies 20.000 Euro tatsächlich erreicht haben, kommen sie zu diesem Text zurück und antworten sie auf ihren eigenen Kommentar mit einem einfachen Satz. Ich habe es geschafft. Das ist alles. Dank fürs Zuschauen.